The news about Iran is at this moment grabbing all the headlines. President Donald Trump heads to the NATO summit today as lawmakers back in the U.S. receive briefings on Iran. Trump says it started a ceasefire with Israel overnight, though the details of it weren't immediately clear. Meanwhile, Qatar says it intercepted Iran's missile attack on a U.S. base yesterday, and that follows U.S. strikes on Iranian nuclear facilities over the weekend. You cannot bomb away Iran's nuclear program into zero. There's knowledge. So we need negotiations that are serious. There are steps ahead. NATO's Secretary General acknowledges Iran is likely to come up during the summit. He says its actions affect Europe. Iran is heavily involved in the fight of Russia against Ukraine by, for example, their drones deliveries, which are killing innocent Ukrainians without any respect for life. Analysts say defense spending is likely to be the key focus of the summit. U.S. support for Ukraine is cooling under Trump. He also wants NATO members to contribute 5% of their gross domestic products to defense. Some are still short of the current goal of 2%. I think they're very worried about potential future U.S. forced posture cuts in Europe. And frankly, also the fact of the matter that there is an unraveling transatlantic consensus on both Ukraine and Russia. El Festival Internacional de Cine de Shanghai llega a su fin tras 10 días de proyecciones y encuentros cinematográficos. Y hoy, el 21 de junio, se entregan los premios Cáliz de Oro, que reconocen lo mejor del cine mundial en varias categorías. Esta edición se destaca su diversidad, con 49 filmes de 71 países en competencia, incluyendo 10 producciones iberoamericanas. Desde aquí, cruzamos los dedos por ellas. La primera buena noticia llegó desde la sección documental. La producción española Constanza, dirigida por Agustín Márquez, se llevó el premio a Mejor Documental. El segundo galardón fue para La memoria del olor de las cosas, una coproducción de Portugal y Brasil. El portugués José Martins recibió el premio Cáliz de Oro a Mejor Actor. La ceremonia de clausura del 27º Festival Internacional de Cine de Shanghai ha finalizado con grandes alegrías y sorpresas. Este año el festival ha batido récords de estrenos internacionales y se ha consolidado como una plataforma fundamental para el cine global. Con una audiencia entusiasta y una programación diversa, el CIF reafirma su compromiso con el que como herramienta de diálogo y entendimiento cultural.